Tunaendelea tena na topic number 3 kama tunavyoona, topic number 3 ya chemistry form 2 water. Nasema occurrence and nature of water. Okay, tunaendelea. Asema water is the most abundant liquid in nature. Ni most abundant, na hii wanauliza katika multiple choice, maybe what is wrong on the following statements. Fano. Kwa hiyo jua kabisa water is the most abundant liquid in nature. It is a compound of hydrogen and oxygen. Kama unavyojua water ni hydrogen na oxygen. Okay. It occurs on land as seas. Inatokea katika ardhi, seas, oceans, rivers, springs, wells na kadhalika. It also occurs in the atmosphere as rain. Unavyojua kwenye atmosphere na kama rain, water vapor, clouds na clouds. Water is the essential constituent of animal and plant life. Kwa hiyo without water no life. Kwa hiyo ni essential constituent of animal and plant life. Without water no life could exist on earth. All living things need water to survive. About 60% of human body by mass is made up of water. Kwa hiyo 60% ya mass ya human being. A human being needs to drink about 2 liters of water per day to replace the water lost from the body via sweat, urine, breath, feces, na kadhalika. If you did not replace this by eating and drinking, you will die in a matter of days. Okay, labda inafahamika. Water is more important than food. Water ni more important than food. Bila food unaweza ukasurvive kwa muda, lakini bila water no, we can't survive. A human being can survive without food for many weeks, but will die in a few days without water. In a few days will die without water. So without water no life can be sustained. Water is the main constituent of the earth's surface. Earth's surface, the main constituent. About 70% of the earth's surface is covered by water. Kama unavyojua, the remaining 30% is covered by land. Kwa hizi ni information ndogo ndogo ambazo lazima tuzifahamu about water. Sasa tuone types of water. Types of water. There are 4 kinds of natural water. Kuna 4 kinds of natural water ambao ni rainwater, mvua, spring, tunaijua spring, well water, kisima, river water, tunajua, and lake, and sea water. Kwa hizi ndio nini? Kinds of natural water. Natural water is never pure. Water from different nature sources contain substances dissolved in it. Kwa hiyo inakuwa kutokana na nature ile ya land yenyewe, ya land sema ambayo ina chumvi, basi water nayo pia itakuwa na chumvi. Kwa hiyo sababu zile natural au zile substances zina dissolve katika hayo maji. Sasa tuone rainwater inakuwaje. Rainwater, this is a naturally distilled water. It is almost pure and it contains only gases and dust dissolved from the air. Kwa hiyo only gases ambayo ipo katika atmosphere ambayo zinakuwa dissolved in it, na pia dust. If the dissolved gases are acidic, kama dissolved gases katika atmosphere kama ni acidic, mfano wa acidic gases ni sulfur dioxide, carbon dioxide, nitrogen dioxide, they may form acid rain. Ina form nini acid rain? Kwa ufupi tu tuone acid rain inakuwaje. Mfano carbon dioxide hii hapa kwenye atmosphere ikachanganyika na maji hii hapa, ina form kitu ambacho kinaitwa inaitwa
inaitwa carbonate, yani carbonic acid, inatengeneza kitu kama hiko. Yeah. Kwa hiyo ile water ndani yake kutakuwa na carbonic acid. Yeah. Kwa sababu ya nature ya carbon dioxide, nature yake ni acidic gases. Naendelea. In heavy industrial countries where emission of these gases is very great, kwa sababu unavyojua kwenye industry kunatokea na zile products, byproducts. Mfano gases ambazo ni mbaya, gesi mbaya, mfano ndio ukivuta unaweza ukadhurika katika mwili, mfano. Kwa hiyo ile emission ile ambayo inakuwa very great, acid rain have been experienced. Kwa hiyo sehemu ambazo kuna viwanda vikubwa ambavyo vina emit gases ambazo ni for example acidic gases, inakuwa ile mvua ambayo inakuwa pale inakuwa ni acid rain. Kwa hiyo rainwater in non-industrial areas is fairly pure. Sehemu ambazo kuna viwanda ni fairly pure. It is safe to drink though it is tasteless. The taste in water is due to dissolved substances in it. Anasema ni tasteless. Yeah, nadhani itakuwa inafahamika. Okay, tuone spring and well water. Anasema when the rain falls, some water sinks into the ground to form groundwater. Kwa maji yanakwenda kwenye land, kwenye ardhi, yanatengeneza groundwater. This water percolates down, yani yanaingia ndani ya ardhi, down the earth, until it meets layers of impervious or impermeable rocks. Paka inafika katika sehemu ambayo kuna impermeable au impervious, permeable, non-porous rocks ambayo hairuhusu tena maji kwenda chini zaidi, which stop it from percolating or seeping any further. Kwa hiyo inazuia, yani kwamba ile rocks zile haziruhusu tena ile maji kwenda chini. The groundwater may reach the earth's surface as a spring. Kwa hiyo inakwenda as a spring. When a hole deep enough is dug to reach the groundwater as well, a well results. Kwa hiyo anasema when a hole deep enough is dug to reach the groundwater, a well result. Kwa hiyo unapochimba hivi mpaka kuyakuta maji, unaweza ukafikia level kuyakuta maji ambayo yako pale, maana yake ni groundwater. Sasa ile kitu inaita kisima, a well. Spring or well water is supposed to be clean although it contains dissolved substance. Kutokana na ardhi, ndani ya ardhi kunakuwa na substance mbalimbali, minerals mbalimbali, kwa zina dissolve katika nini? Spring ile na dissolve katika well water. Okay. As water passes through the earth, it is naturally filtered. Kitu cha msingi, katika ardhi kuna layer mbalimbali. Kwa hiyo maji yanapo kuwa yanazama chini, mageni kama filtration. Kwa ile ardhi, zile layers za ardhi zina act kama nini? Kama filter. Okay. Tunaendelea. Tuone river water. Asema river water contain dissolved and suspended solid material. Kuna substances zingine, elements, compounds mbalimbali zina dissolve katika maji, river water, na kuna mengine ambayo ni solid ambazo hazidissolve. The water in some rivers is very muddy or sandy depending on the nature of the land. Kwa hiyo maji katika river yanaweza kawa muddy au yakawa sandy depending on the nature of the land. Kuna ardhi nyingine matope, ardhi nyingine mchanga. Land from which the river originates and on which it flows.
ile ardhi ambayo river ina flow, maji yana flow katika ile ardhi au yanapo originate. Most of the water we drink or use at home and industrial is from rivers. Mali nyingi maji tunayokunywa from rivers kwa sababu maji ya bahari kama tunavyojua yana chumvi. To make the river water fit for use, tutafanyaje ili maji yawe safi kwa ajili ya kutumia? All the substances dissolved and suspended in it must be removed or filtered. It must be removed or filtered. Maji yanakuwa na chumvi nyingi au yanakuwa na minerals ambazo ni mbaya, inabidi ziondolewe. Kwa hiyo inabidi kufanya kitu kinachoitwa filtration, kuondoa baadhi ya vitu ambavyo sio vizuri, kuwa maji kuwa safe to use. Okay. Sasa tuone lake and sea water. Lakes and seas receive water from rivers. Kama unavyojua, rivers, maji ya river yana flow to lakes, yana flow to seas. River water contain dissolved salts. River water contain dissolved salts, kama unafahamu inategemea na ile ardhi ambayo imepita. As it flows through the land, some of its water evaporate into the air. Inapopita kuna evaporation inatokea because of sun. When it reaches the sea or lake, more water still evaporates. Inapokwenda huko, evaporation ni continuous process kwa sababu ya jua. As a result, sea and water will necessarily contain vast quantities of dissolved substances. Kwa hiyo kile inapokwenda water sinaevaporate, evaporate water, concentration ya ile material inaongezeka ndani ya ile quantity ya maji. Sea water contain about 60% by mass of the dissolved salt. Kwa sababu hiyo sasa maji kwenye bahari yana contain 3.6 kwa mass dissolved solids. Yani ukichukua maji, mfano nakupa, ukichukua maji 100 kilogram, maji pure inakuwa ni 96.4 kg, ndio pure maji. 3.4 kg itakuwa nini? Itakuwa salts, dissolved materials. Kwa hiyo tunaona hapo most of the dissolved solids compose largely of sodium chloride. Kama unavyojua, most of the dissolved solids ambayo ina dissolve katika maji ni nini? Ni sodium chloride, chumvi. Ndio maana maji ya bahari utakuta na chumvi nyingi. Anasema sodium chloride that can be obtained from sea water in large quantities. 3/4 of the ocean still, anasema 3/4 of the ocean salt is sodium chloride. Yani 3/4 ambao ni sana 75% ya salts ambazo zipo ndani ya bahari ni nini? 75% ni sodium chloride, au tunaita common salt ambayo tunaitumia. Nadhani itakuwa imefahamika. Tutaendelea tena na topic hii namba 3. Next lessons tutaona the water cycle. Nashukuru sana kwa kunisikiliza.